Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome everybody, my dear learners, my dear intermediate first year and second year. I think all of you are staying at home, safe and sound. My dear learners, you know that because of corona pandemic, we are not going outside. So online classes is very much important for you. In this way, this is my little efforts for you regarding English for first paper text approved by NCTV. You know, last few classes I discussed with you. Unit 12, lesson 4, lesson 1, okay? Many lessons I have taken, okay? Actually, this class is arranged for HSC students, intermediate first year and second year. Both type of students will be benefited. And this is also about text analysis. By this text analysis, you will get to know the ins and out of the text. You will know the meaning of the text. You will know the vocabulary of the text. And by reading this vocabulary, my dear learners, you will get much more benefit. You will be able to answer to the short questions, MCQ questions, and fill in the blanks, rearrange table, flow chart, okay, much more items you can cover. So in this way, my dear learners, English first paper is very important. If you don't go through the text, it would be impossible for you. So my dear learners, this is our class about English first paper, English for today. Today I also discussed Unit 12, okay, lesson 2. Last few classes I discussed Unit 12, lesson 1, lesson 4, but today I would like to Unit 12, lesson 2, and this lesson is about the Hakaluki Haor. In your formal books it would be Unit 8, lesson 2, but in your new books, English for Today intermediate syllabus, it is Unit 12, lesson 2, and in your short syllabus in corona pandemic situation, this is the syllabus. This chapter is included in your syllabus, so I think you will be benefited. If you are benefited, I will be benefited also. So my dear learners, before going to start our class, sound system and visualization, is everything clear or not? I am checking it, okay? And please share the class with all the learners, as well as it will turn into a large classroom. My dear learners, if you are benefited, I will be benefited. Only for your benefit, I will take class today, Unit 12, lesson 2. Our lesson name is Hakaluki Haor, okay? The Hakaluki Haor. Unit 12, okay? Lesson 2. The sound system and visualization, is everything clear or not? I am checking it. Our lesson name is Hakaluki Haor. Okay? So I think sound system and visualization, everything is clear. So we can go through the text. Today we will not only going through the text, we will read out the passage, we will solve some questions, okay? So you know, by this class you will be much more benefited, and your benefit, I will be benefited. So my dear learners, please follow the class very attentionally. I am sharing the class with my learners, as well as they will get the class and they will go through the text, okay? Okay. Okay, my dear learner, now I am going to start our class. Please follow the class very attentionally. Unit 12, lesson 2,
And formal books, it would be Unit 8, Lesson 2. And new books, Unit 12, Lesson 2. Okay, my dear learners. So, Hakaluki Haor, you know Hakaluki Haor. এখানে এই লেসনটিতে বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ জলাভূমি হাকালুকি হাওরের সৌন্দর্য বর্ণনার সাথে সাথে সেখানকার জীববৈচিত্র্য এবং অর্থনৈতিক উপকারিতা সম্পর্কে এই টেক্সটের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। ওকে, সো এখানে বলা হয়েছে যে Hakaluki Haor depicts this lesson depicts the pictorial beauty as well as the biodiversity and the economic benefits of Hakaluki Haor. Okay, biodiversity of Hakaluki Haor. This is one of the largest marshland of Bangladesh. My dear learners, you know this is the largest marshlands of Bangladesh. Okay, so এখানে তাহলে আমরা খেয়াল করি column 2. Here we find, now read the article and see how much of the above information you can find in it. তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি Hakaluki a rich hub of biodiversity and livelihood. ওকে, এখানে এই টেক্সটে যেটা বলা হয়েছে যে Hakaluki Haor সম্পর্কে a rich hub of biodiversity and livelihood. রিচ হাব এখানে বলছে জীববৈচিত্র্য ও জীবিকার একটি সমৃদ্ধশালী কেন্দ্র। Hakaluki Haor হচ্ছে জীববৈচিত্র্য এবং জীবিকার একটি সমৃদ্ধশালী কেন্দ্র। ওকে, তাহলে এখন আমরা এই চ্যাপ্টার ভিতরে চলে যাচ্ছি, টেক্সট অ্যানালাইসিসে চলে যাচ্ছি। মাই ডিয়ার লার্নার্স, প্লিজ গো থ্রু দ্য টেক্সট, প্লিজ ফলো দ্য ক্লাস ভেরি অ্যাটেনশনালি। If you will follow the class, you will go through the text. If you go through the text, you will get to know the ins and out of the passage. Okay, and this passage is a big passage, my dear learners. I will try my best to finish this chapter today. If it is not finished, next day I will finish the class. Okay, so Hakaluki, a rich hub of biodiversity and livelihood. Bangladesh is blessed with huge inland open water resources. বাংলাদেশ প্রচুর অভ্যন্তরীণ মুক্ত পানি সম্পদে পরিপূর্ণ। ওকে, বাংলাদেশ ইজ ব্লেসড উইথ হিউজ ইনল্যান্ড ওপেন ওয়াটার রিসোর্সেস। এখানে ব্লেসড বলতে আশীর্বাদ পুষ্ট, মানে বাংলাদেশ ইজ দ্য ল্যান্ড অফ রিভার্স। মাই ডিয়ার লার্নার্স, ইউ নো এখানে আমরা খেয়াল করছি যে ব্লেসড উইথ হিউজ ইনল্যান্ড ওপেন ওয়াটার রিসোর্সেস, বাংলাদেশে প্রচুর অভ্যন্তরীণ মুক্ত পানি সম্পদ আছে যেটাতে বাংলাদেশ কি হচ্ছে, পরিপূর্ণ হচ্ছে। It has numerous river canals, bills, lakes, and vast areas of flood plains. Okay. আবার বলছি, again I am repeating the lines. It has numerous river canals. It has numerous river canals, bills, lakes, and vast areas of flood plains. বলছে এখানে অনেক নদী, খাল, বিল, হ্রদ এবং বিশাল ফ্লাড প্লেন্স বলতে প্লাবন ভূমি। তাহলে মিনিংটা আসছে যে দেশে অনেক নদী, খাল, বিল, হ্রদ এবং বিশাল প্লাবন ভূমি আছে। ওকে, এখানে ফ্লাড প্লেন্স মিন্স প্লাবন ভূমি। মাই ডিয়ার লার্নার্স, প্লিজ রিমাইন্ড ইট। When I will discuss the vocabularies, then I will give you the synonyms and antonyms of the words. Okay, and next line, my dear learners. Hakaluki Haor is one of the major wetlands of Bangladesh. Hakaluki Haor is one of the major wetlands of Bangladesh. এখানে বলছে যে Hakaluki Haor হচ্ছে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান জলাভূমি। ওয়েটল্যান্ডস বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে জলাভূমি। Hakaluki Haor হচ্ছে বাংলাদেশের একটা অন্যতম জলাভূমি, প্রধান জলাভূমি। ওকে, with a land area of 18,386 hectares. With a land area of 18,386 hectares, it supports a rich biodiversity and provides direct and indirect livelihood benefits to nearly 190,000 people. Okay? With a land area of 18,386 hectares, it supports a rich biodiversity and provides direct and indirect livelihood benefits to nearly
190,000 পিপল। মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানে আমরা খেয়াল করি 18,386 হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট এই হাওরটি একটি সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যের সুরক্ষা দেয়। এখানে 18,386 হেক্টর বিশিষ্ট এই হাওরটি, যেটার আয়তন হচ্ছে 18,386 হেক্টর, এটা কি করে? এই হাওরটি একটি সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যের সুরক্ষা দেয় এবং প্রোভাইডস ডিরেক্ট অ্যান্ড ইনডিরেক্ট লিভলিহুড বলতে জীবনযাত্রা বেনিফিটস টু নিয়ারলি 190,000 পিপল, যেটা প্রায় 190,000 মানুষের জীবন জীবিকার সাথে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সুযোগ প্রদান করে থাকে। ওকে, সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ গট দ্য আইডিয়া। তাহলে পুরো লাইনের মিনিং হচ্ছে যে 18,386 হেক্টর বিশিষ্ট এই হাওরটি একটি সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যের সুরক্ষা দেয় এবং প্রায় 190,000 মানুষের জীবিকার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সুযোগ প্রদান করে। মাই ডিয়ার লার্নার্স, okay, I think you have got the clear idea. If you don't know, actually if you don't understand, please comment me, I will give you the solution. Okay, this Haor was declared an ecologically critical area in April 1999 by the government of Bangladesh. এই হাওর 1999 সালের এপ্রিলে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক একটি পরিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন অঞ্চল হিসেবে কি হয়েছে? ঘোষিত হয়েছে। সংকটাপন্ন একটা অঞ্চল হিসাবে 1999 সালে বলছে যে এই হাওর 1999 সালের এপ্রিলে বাংলাদেশ সরকারের কর্তৃক একটি পরিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন অঞ্চল হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। Okay, comes to the next line. Hakaluki is a complex ecosystem containing more than 2,238 interconnecting bills and জলমহলস। What is the জলমহলস? My dear learners, এখানে আমরা কিছু জিনিস দেখতে পাচ্ছি, কিছু ওয়ার্ড দেখতে পাচ্ছি, unknown word. কমপ্লেক্স ইকোসিস্টেম। কমপ্লেক্স বলতে জটিল, ইকোসিস্টেম মিনস বাস্তু সংস্থান। হাকালুকি হচ্ছে একটা জটিল বাস্তু সংস্থান। এখানে বলা হয়েছে হাকালুকি হাওর বলছে যে এটি একটি হাওড়ের একটা জটিল বাস্তু সংস্থান। কন্টেনিং মোর দেন 238 ইন্টারকানেক্টিং বিলস অ্যান্ড জলমহলস। 238টির বেশি পরস্পর সংযুক্ত বিল। ইন্টারকানেক্টিং বলতে পরস্পর সংযুক্ত, তার মানে 238টির বেশি পরস্পর সংযুক্ত বিল এবং জলমহল নিয়ে এই হাকালুকি হাওর গঠিত এবং এটা হচ্ছে একটা জটিল বাস্তু সংস্থান। ইকোসিস্টেম, you know what is ecosystem? Ecosystem is a system. If it is break down, all system will break. My dear learners, ecosystem is very much important for environment. পরিবেশের জন্য কিন্তু ইকোসিস্টেম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সারা পৃথিবীর সমস্ত সিস্টেম, all these are containing ecosystem, এবং এই our Almighty Allah has maintaining all these system. So we have to praise Allah. Okay. Next line, my dear learners. The most important bills are Chatla. Okay. The most important bills are Chatla, Pinlar Kona, Dula, Sakwa, Barajalla, Jhalimuri, Lamba, Tekonia, Haorkhal, Tural, Bagolkuri and Chinaura. Okay, all these are words are very difficult, but if you follow the classes you will get to know the ins and out of the text. The most important bills are Chatla, Pinarkola, okay, Pinarkona, Pinlarkona, Chatla, Pinlarkona, তোমরা একটু বুঝে নাও, Dula, Sakwa, Barajalla, বালিঝুড়ি, এই যে বালিঝুড়ি, ওকে, তারপরে লাম্বা টেকোনিয়া, তারপরে হচ্ছে হাওরখাল, তুরাল, বাঘলকুড়ি অ্যান্ড চিনাউড়া। তার মানে এখানে বলা হচ্ছে বেঙ্গলি মিনিং যেটা আসছে সবচেয়ে এখানকার গুরুত্বপূর্ণ বিলগুলোর নামগুলো একটু কঠিন, একটু পড়ে নিলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। চাটলা, পিঙ্গারকনা, ডুল্লা, সাকুয়া, বড়জাল্লা, বালিঝুড়ি, লাম্বা, টেকোনিয়া, হাওরখাল, টুরাল, বাঘলকুড়ি ও চিনাউড়া, এগুলো all these are bills.
ইম্পর্টেন্ট বিল, এই বিলগুলোর কথাই বলা হয়েছে। ওকে, নেক্সট লাইন মাই ডিয়ার লার্নার্স, হাকালুকি হাওর ইজ বাউন্ডেড বাই দি কুশিয়ারা রিভার। কুশিয়ারা একটা নদীর নাম, ইটস এ নেম অফ রিভার, as well as part of Sonai Bardal River to the north and Fenjugan Kulaura railway to the west, okay, and to the south by the Kulaura Benibajar road to the east. I am again repeating the line. Hakaluki Haor is bounded by the Kushiara River as well as a part of the Sonai Bardal River to the north by the Fenjugans Kuliara railway to the west and to the south, and by the Kulaura Benibajar road to the east. Okay, এখানে বলছে হাকালুকি হাওর উত্তরে কুশিয়ারা নদী ও সোনাই বড়দাল নদী। হাকালুকি হাওরটা পরিবেষ্টিত কুশিয়ারা নদী এবং সোনাই বড়দাল নদী। তারপরে বলছে পশ্চিম ও দক্ষিণে ফ্রেঞ্চুগঞ্জ ও কুলাউড়া রেলওয়ে স্টেশন এবং কুলাউড়া, এবং পূর্বে হচ্ছে কুলাউড়া বিয়ানীবাজার সড়ক দ্বারা এটা হাকালুকি হাওরটা বেষ্টিত। ওকে, দি হাওর falls under two administrative districts, Moulibibazar and Sylhet. Some 190,000 people live in the area surrounding the Haor. Okay, my dear learners, এখানে আমরা খেয়াল করি হাকালুকি হাওর হচ্ছে উত্তরে কুশিয়ারা নদী, সরি এখানে হাওরটি হচ্ছে মৌলভীবাজার এবং সিলেটে দুটি প্রশাসনিক জেলায় পড়েছে। হাকালুকি হাওরটা সিলেট এবং মৌলভীবাজার জেলায় পড়েছে। এখানে সেটা বলা হয়েছে দি হাওর ফলস আন্ডার টু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিস্ট্রিক্টস মৌলভীবাজার অ্যান্ড সিলেট। এই হাকালুকি হাওরটা মৌলভীবাজার এবং সিলেটের দুটি প্রশাসনিক জেলায় পড়েছে এবং হাওরটির চারপাশে প্রায় 190,000 লোক বসবাস করে। কত হাজার? 190,000 পিপল লিভ ইন দ্য এরিয়া সারাউন্ডিং দ্য হাওর। এই হাওর এলাকায় 190,000 মানুষ বাস করে। সো দিস হাওর হ্যাজ গ্রেট ইম্পর্টেন্স, গ্রেট ইকোনমিক ইম্পর্টেন্স। ওকে, Hakaluki Haor is an important source of fisheries resource for Bangladesh. Fisheries resources for Bangladesh. Hakaluki হাওরটা হচ্ছে বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। রিসোর্সেস হচ্ছে, রিসোর্সেস বলতে উৎস, সোর্স বলতে উৎস আর রিসোর্সেস বলতে সম্পদ। তাই এখানে বলা হচ্ছে যে হাকালুকি হাওরটা হচ্ছে বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এখানে আমরা করি কালীবাউস, বোয়াল, রুই, কালীবাউস, বোয়াল, রুই, ঘাঘট, পাবদা, চাপিলা আর দি মেন ফিশ স্পেসিস ফাউন্ড হিয়ার। এখানে মাছের কিছু প্রজাতি দেখতে পাওয়া যায়। এখানে সাধারণত কালীবাউস, বোয়াল, রুই, ঘাঘট, পাবদা এবং চাপিলা প্রভৃতি প্রজাতি সমূহের মাছ এই বিলে, এই হাওরে দেখতে পাওয়া যায়। From the Kushiara, there are frequent upstream movement of fish towards the bills and tributaries of Hakaluki. From the Kushiara, there are frequent upstream movement of fish towards the bills and tributaries of Hakaluki. এখানে বলছে যে কুশিয়ারা থেকে হাকালুকির বিলসমূহ এবং শাখানদীর উজানের দিকে মাছের অবাধ চলাচল রয়েছে, মাছের অবাধ চলাচল রয়েছে। আবার বলছি কুশিয়ারা থেকে হাকালুকির বিলসমূহ এবং শাখা নদীর যে উজান আছে সেই উজানের দিকে মাছের কি হয়েছে? অবাধ চলাচল আছে। যেহেতু এটা একটা বিল, সেক্ষেত্রে এখানে মাছের অবাধ বিচরণ। দি বিলস ইন হাকালুকি হাওর প্রোভাইড উইন্টার শেল্টার ফর দি মাদার ফিশারিজ। হাকালুকি হাওরের বিলগুলো মা মৎস্য খামারগুলোর জন্য শীতকালীন আশ্রয় প্রদান করে। মা মৎস্য, হাকালুকি হাওরের বিলগুলো মা মৎস্য খামারগুলোর জন্য শীতকালীন আশ্রয় প্রদান করে। ওকে, এবার আসি নেক্সট লাইন। কাম টু দ্য নেক্সট লাইন। ইন আর্লি মনসুন, মানে বর্ষার প্রথম দিকে বা শুরুতে, দিস মাদার ফিশারিজ প্রডিউস মিলিয়ন্স অফ ফ্রাইস ফর দ্য এন্টায়ার ডাউনস্ট্রিম ফিশিং কমিউনিটিস। ওকে, কমিউনিটিস। এখানে বলছে যে বর্ষার প্রথম দিকে এসব মা মাছগুলো কি করে? মা মৎস্য খামারগুলো সমস্ত ভাটির জেলে সম্প্রদায়ের জন্য লক্ষ লক্ষ মাছের পোনা কি করে? উৎপাদন করে। ওকে, লক্ষ লক্ষ মাছের পোনা উৎপাদন করে। নেক্সট লাইন। ফ্লাড প্লেন্স আর অলসো অ্যান ইম্পর্টেন্ট সোর্স অফ ফিশারিজ রিসোর্সেস উইদিন দ্য
area. Floodplains. What is the floodplains? ফ্লাডপ্লেন্স বলতে প্লাবনভূমি সমূহ। এই এলাকার প্লাবনভূমিগুলো মৎস্য সম্পদের একটা গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ফ্লাডপ্লেন্স মিন্স প্লাবনভূমি, তাই বলা হচ্ছে যে এখানকার প্লাবনভূমিগুলো হচ্ছে মৎস্য সম্পদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ উৎস। However, যাই ঘটুক না কেন, many of the bills have lost their capacity to provide shelter for mother fisheries because of sand deposits from upstream rivers, canals, use of complete dewatering technique for fishing, and lack of aquatic plants to provide feed and shelter for parent fish. However, many of the bills have lost their capacity to provide shelter for mother fisheries because of sand deposits from upstream rivers and canals, use of complete dewatering technique for fishing, and lack of aquatic plants to provide feed and shelter for parent fish. এখানে বলা হচ্ছে, however, এখানে যাই হোক না কেন, এখানে বলা হচ্ছে যে উজানমুখী নদী এবং খাল থেকে বালি জমা হওয়া এবং মাছ ধরার জন্য সম্পূর্ণ পানি নিষ্কাশন পদ্ধতির ব্যবহার এবং মাছের পর্যাপ্ত খাবার এবং আশ্রয়ের জন্য জলজ উদ্ভিদের অভাবে আমাদের অনেক বিল প্রজনন উপযোগী মাছের আশ্রয়দান ক্ষমতা হারিয়েছে। ওকে, যাই হোক, উজানমুখী নদী এবং খাল থেকে বালি জমা হওয়া এবং মাছ ধরার জন্য সম্পূর্ণ পানি নিষ্কাশন পদ্ধতির ব্যবহার করা হয় এবং মাছের পর্যাপ্ত খাবার এবং আশ্রয়ের জন্য জলজ উদ্ভিদের অভাবে আমাদের অনেক বিল প্রজনন উপযোগী যে মাছের আশ্রয়দান ক্ষমতা সেটা কি হয়েছে, হারিয়ে গেছে। ওকে, The Haor is very important resting place for migratory water flows flying in from the north. Okay, তাই এখানে বলছে যে হাওরটি উত্তর থেকে আসা জলচর অতিথি পাখিদের একটা অবসর যাপনের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান। The most interesting species is the bare-headed goose, which is now hardly seen in freshwater wetland. Okay, তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করছি এই লাইনটা, the most interesting species is the bare-headed goose, which is now hardly seen in fresh wetlands. wetland বলতে জলাভূমি যেটা। তো এখানে আমরা যেটা বলতেছি যে হাওরটি থেকে উঠে আসা জলচর অতিথি পাখিদের জন্য এটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক তেমনিভাবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় প্রজাতি হচ্ছে রাজহাঁস, যা এখন মিঠা পানির জলাভূমিতে খুবই কম দেখা যায়। ওকে, অ্যান্ড many other important species of water flow make the Haor their temporary home. এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ জলচর পাখিও হাওরটিতে তাদের আবাস করেছে। নেক্সট লাইন, আনফর্চুনেটলি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, illegal poaching has been a threat to the waterfowl population in this vast wetland. এখানে বলা হচ্ছে দুর্ভাগ্যজনকভাবে অবৈধ শিকার এই বিশাল জলাভূমির জলচর পাখিগুলোর জন্য কি হয়েছে, হুমকি হয়েছে, এটা হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আনফর্চুনেটলি অর্থাৎ অবৈধ শিকার, দুর্ভাগ্যজনকভাবে অবৈধ শিকার এই বিশাল জলাভূমির জলচর পাখিগুলোর জন্য একটি হুমকি স্বরূপ। এবার নেক্সট লাইনে আমরা আসি। Hakaluki Haor is as a good grazing land in winter. এখানে বলা হচ্ছে যে হাকালুকি হাওর হচ্ছে শীতকালে উত্তম চারণভূমি হিসেবে পরিচিত। People from villages around the Haor, also some distance areas, send their herds for grazing. বলছে যে শীতকালে হাওরের চারপাশের গ্রাম ও দূরবর্তী এলাকা থেকেও গ্রামবাসীরা কি করে, তাদের পশু চারণের জন্য সেখানে পশু চড়াতে পাঠায়। during this time এবং এই সময়ে
Herders make temporary shelter near the bills and graze their animals for a period of 4 to 5 months. এবং এখানে এই সময়ে পশুপালকেরা বিলের কাছাকাছি অস্থায়ী আশ্রয় তৈরি করে এবং 4 এবং 5 মাসের জন্য তাদের পশু চারণ করে। ওকে, The Haor had very dense swamp forest in the past. অতীতে হাওরের ঘন প্লাবিত বন জঙ্গল ছিল, মানে হাওরের যে অতীত বৈশিষ্ট্য ট্র্যাডিশন সেটা হচ্ছে হাওর হ্যাড ভেরি ডেন্স বলতে ঘন, সোয়াম্প ফরেস্ট ঘন প্লাবিত বন জঙ্গল ছিল। দি হাওর হ্যাড ভেরি ডেন্স সোয়াম্প ফরেস্ট ইন দ্য পাস্ট, অতীতে হাওরের খুব ঘন প্লাবিত বন জঙ্গল ছিল। বাট deforestation and a lack of conservation practices have virtually destroyed this unique forest in the last 2 decades. কিন্তু বৃক্ষ নিধন ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবের কারণে এই অরণ্যকে গত 2 দশকে ধ্বংস করা হয়েছে, মানে এই অরণ্যটা ধ্বংস হয়ে গেছে। এবং 2 small patches of swamp forest still exist in the area of which is in Chatlabil and other near the village of Kalikrishnapur. Okay, Kalikrishnapur. প্লাবন বনে 2টি ছোট খণ্ড এখনো টিকে আছে, একটি হচ্ছে চাটলাবিল এবং অন্যটি হচ্ছে কালীকৃষ্ণপুর গ্রামের কাছে অবস্থিত। 2 small patches of swamp forest still exist in the area which is one is in Chatlabil and other near the village of Kalikrishnapur. প্লাবন বনে 2টি ছোট খণ্ড এখনো টিকে আছে, যার একটি হচ্ছে চাটলাবিলে এবং অন্যটি হচ্ছে কালীকৃষ্ণপুর গ্রামের কাছে অবস্থিত। My dear learners, I think you have understood. If you are benefited, I will be benefited. Only for your benefit, this is my little detailed efforts for you for arranging the classes. Regarding these classes, I think you will be benefited, with the exception of these 2 swamp forests. With the exception of these 2 swamp forest patches, the vegetation surrounding Hakaluki Haor is unique. Okay? এবং এখানে বলা হচ্ছে এই 2টি জলমগ্ন বন ছাড়াও হাকালুকি হাওরের চারপাশে আছে তৃণভূমি। ওকে, তৃণভূমি অনন্য। ওকে, and it includes both swamp forest, as well as mixed evergreen rainforest. এখানে বলা হচ্ছে যে জলমগ্ন ভূমি এবং মিশ্র চিরসবুজ বৃষ্টিপ্রধান বনাঞ্চল উভয়ই এর অন্তর্ভুক্ত। ওকে, thatching material is the most useful natural wetland product of the area. বলছে যে thatching material is the most useful natural wetland product of the area. এখানে বলছে এই অঞ্চলের সবচেয়ে উপকারী প্রাকৃতিক দ্রব্য হলো ঘরের ছাউনিতে ব্যবহৃত খড় জাতীয় দ্রব্য। ওকে, next line, এই যে আমরা here we find the picture, my dear learner. This is the picture of Hakaluki Haor. এখানে আমরা হাকালুকি হাওরের কিছু ছবি দেখতে পাচ্ছি। The Haor system provides a wide range of economic and non-economic benefits to the local people as well as to the people of Bangladesh. Okay, people of Bangladesh. এই হাওর স্থানীয় লোকজন এবং সমগ্র বাংলাদেশের মানুষকে নানাবিধ অর্থনৈতিক নয় এমন সুবিধাও কি করে প্রদান করে থাকে। এগুলো হচ্ছে দিস ইনক্লুডস ফিশ প্রোডাকশন, রাইস প্রোডাকশন, ক্যাটল অ্যান্ড বাফেলো রেয়ারিং, ডাক রেয়ারিং, কালেকশন অফ reeds and grasses, and collection of aquatic and other plants. ওকে, তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করি যে দিস ইনক্লুড ফিশ প্রোডাকশন, রাইস প্রোডাকশন, ক্যাটেল and buffalo rearing, duck rearing, collection of reeds and grasses, and collection of aquatic and other plants. Okay, তাহলে এখানে এগুলো হচ্ছে যে মৎস্য উৎপাদন, ওকে,
ফিশ প্রোডাকশন বলতে মৎস্য উৎপাদন, রাইস প্রোডাকশন ধান উৎপাদন, ক্যাটেল অ্যান্ড বাফলো রেয়ারিং বলছে গরু এবং মহিষ পালন। তারপরে নেক্সট লাইন ডাক রেয়ারিং, এখানে ডাক রেয়ারিং বলতে বোঝানো হয়েছে হাঁস পালন। কালেকশন অফ রিডস অ্যান্ড গ্রাসেস নল খাগড়া ও ঘাস আরোহণ, এখানে ঘাস আরোহণ নল খাগড়া, এখানে রিডস বলতে নল খাগড়া আর এটা হচ্ছে গ্রাস মানে হচ্ছে ঘাস। অ্যান্ড কালেকশন অফ অ্যাকুয়েটিক জলজ, অ্যাকুয়েটিক বলতে জলজ এবং অন্যান্য উদ্ভিদ আহরণ, জলজ এবং অন্যান্য আদার প্লান্টস অন্যান্য উদ্ভিদ আহরণ। ওকে, নেক্সট লাইন। The Haor system also protects the lower flood plains from flash floods occurring in the months of April May, maintain the supply of the fish in other lower water bodies and provides habitat for migratory and local waterfowls. বলছে যে হাওর প্রণালীটি এপ্রিল মে মাসে নিম্ন প্লাবনভূমিকে আকস্মিক বন্যার হাত থেকে রক্ষা করে এবং অন্যান্য নিম্ন জলাধারে মাছের সরবরাহ করে এবং অতিথি ও স্থানীয় জলচর পাখির আবাস নিশ্চিত করে। ওকে, my dear learners, this Haor has great economic importance. If you, I'm reading the text and I think you will understand how great importance the Haor has. Okay, the next line, the unique Haor system contributes to the beauty of landscape both during the monsoon and dry season. এই অনন্য হাওর ব্যবস্থাটি বর্ষা এবং শুষ্ক উভয় মৌসুমে একটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধার। ওকে, ইন মনসুন বর্ষার সময় ইটস ইউনিক scenic beauty makes it a huge natural bowl of water, and in the dry season it becomes the vast green grassland with pockets of bills serving as resting places for migratory birds. বলছে যে বর্ষায় এটি অনন্য দর্শনীয় সৌন্দর্য এটিকে বিশাল প্রাকৃতিক জলাধারে পরিণত করে এবং শুষ্ক মৌসুমে এটি অতিথি পাখির অবসর যাপনের স্থান হিসেবে ছোট ছোট বিল সহ এই বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে পরিণত হয়। ওকে, অ্যান্ড দিস unique natural system can be a major attraction for tourists, এবং এই অনন্য প্রাকৃতিক ব্যবস্থাটি পর্যটকদের জন্য একটা প্রধান আকর্ষণ। ওকে, my dear learners, so I have already completed reading the text. Okay, now I am going to answer some questions. Okay, here we find column 3, answer the following questions. My dear learners, at first I have told you that if you go through the text you will answer the questions. Okay, so এখানে আমরা একটু প্রশ্নগুলো অ্যানালাইসিস করব, then I will finish that class. Okay, answer the following questions. Why is Hakaluki Haor is an important source of fisheries? বলছে যে Hakaluki Haor কেন মাছের চাষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। My dear learners, Hakaluki Haor is important source of fisheries because from the Kushiara river there are frequent upstream movements of fish towards the bills and tributaries of Hakaluki. অর্থাৎ Hakaluki Haor মাছ চাষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস, কারণ হচ্ছে কুশিয়ারা নদী থেকে Hakaluki Haoরের বিল এবং অন্যান্য শাখাসমূহে মাছের যাতায়াত বেশি হয়ে থাকে। Okay, my dear learners, I think you have understood. Next, B number. What are the mother fisheries and what do they do? Mother fisheries অর্থাৎ মা মৎস্য খামারগুলো কী এবং সেগুলো আসলে কী করে, তাই না? এগুলো তো তোমাদের জানতে ইচ্ছে করে। আমরা কিন্তু টেক্সটের মধ্যে পড়েছি যে মাদার ফিশারিজ আর দোজ প্লেসেস হোয়ার মাদার ফিশেস লেস হান্ড্রেডস অফ eggs and the eggs eventually get thrust into live fries. In early monsoon, the mother fisheries produce millions of fries after laying eggs for the entire downstream fishing communities. Okay, so এখানে আমরা খেয়াল করছি যে মা মৎস্য খামারগুলোর সেই সব স্থান যেসব স্থানে মা মৎস্য হাজার হাজার ডিম দেয় আর ডিমগুলো পরিশেষে জ্যান্ত পোনায় রূপান্তরিত হয় এবং বর্ষার শুরুতে
সমস্ত ভাটির জেলে সম্প্রদায়ের জন্য মা মৎস্য খামারগুলো ডিম দেওয়ার পরে লক্ষ লক্ষ মাছের পোনা উৎপাদন করে। ওকে, নেক্সট সি। হোয়াট বার্ড স্পেসিস আর সিন ইন হাকালুকি হাওর ইন উইন্টার? উইন্টারে শীতকালে হাকালুকি হাওরে কোন ধরনের প্রজাতির পাখি দেখা যায়? সি নম্বরের কোশ্চেনটা অবশ্যই তোমরা জানো। ইন হাকালুকি হাওর ইন উইন্টার এখানে আমরা খেয়াল করি bar-headed goose, okay, bar-headed goose, adjutant stork, bare-pochured and falcated teal, okay, falcated teal and broad-billed sandpiper, spotted redshank, Nordmann's greenshanks and Temminck's shield, steep eagle এবং বগ এগুলো দেখতে পাওয়া যায়। ওকে, তার মানে শীতকালে হাকালুকি হাওরে bar-headed goose, adjutant stork, bare-pochured, falcated teal, broad-billed sandpiper, spotted redshank, Nordmann's greenshanks, Temminck's shield, steep eagle এবং বগ এগুলো দেখতে পাওয়া যায়। ওকে, নাম্বার ডি। হোয়াট ইকোনমিক বেনিফিট ডাজ দ্য হাওর প্রোভাইড টু লোকালস? মানে হাওরে কি লোকাল বেনিফিটটা কি, স্থানীয় অধিবাসীদের কী কী অর্থনৈতিক সুবিধা? যেমন এখানে economic benefits of the Haor provides to locals include fish production, rice production, cattle, buffalo rearing, duck rearing, collection of reeds, grasses, collection of aquatic and other plants. এটা আমি টেক্সটের মধ্যে আলোচনা করেছি যে এখানে অর্থনৈতিক সুবিধার মধ্যে অধিবাসীদের প্রধান তাহলে মৎস্য উৎপাদন করতে পারে, চাল উৎপাদন, গবাদি পশু, মহিষ প্রতিপালন, হাঁস প্রতিপালন, নলখাগড়া এবং ঘাস সংগ্রহ, জলজ এবং অন্যান্য উদ্ভিদসমূহ সংগ্রহ, যেগুলো টেক্সটের মধ্যে পড়েছি, তাই না? My dear learners, I think you can answer the questions. If you go through the text, you can answer the question. And number E, describe the natural beauty of Hakaluki Haor. এখানে হাকালুকি হাওরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেটা, যে গ্রীষ্ম এবং বর্ষা উভয় সময়ে হাকালুকি হাওর একটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় একটা স্থান এবং বর্ষাকালে এর অপরূপ সৌন্দর্য এটিকে বিশাল প্রাকৃতিক পানির পাত্রে পরিণত করে এবং গ্রীষ্মকালে এটি সুবিশাল তৃণভূমিতে পরিণত হয়, যার ফাঁকে ফাঁকে অতিথি পাখিদের বিশ্রাম নেওয়ার জন্য সৃষ্টি হয় ছোট ছোট বিল। অর্থাৎ দি হাকালুকি হাওর is a natural beauty both during the monsoon and during the dry season. In monsoon, its scenic beauty makes it a large natural bowl of water, and in the dry season it becomes a vast green grassland with pockets of bills serving as the resting places for migratory birds. Okay, my dear learners, I think you have got the idea. I have already given you the answer of the questions. Actually, if you follow the text, if you read out at home, and if you practice the text, you will get to know much more things. My dear learners, this is the picture of Hakaluki Haor. Okay. So, my dear learners, you know that in Hakaluki Haor সেখানে আমরা দেখছি যে চলন বিল, যেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের বৃহত্তম বিল, চলন বিল, এবং এটা হচ্ছে যে উত্তরবঙ্গে আত্রাই অববাহিকার সুবিশাল নিম্নভূমি অঞ্চলে অবস্থিত এবং এই অঞ্চলটি হচ্ছে বরেন্দ্রভূমি নামে পরিচিত। এটি পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, রাজশাহী বিভাগেও একটা দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত একটা চলন বিল আছে এবং রাজশাহী জেলা সমূহকে নিয়ে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে একটা কি আছে, চলন বিল আছে। এই হাকালুকি হাওরটা যেরকম এমন চলন বিলও রকম আছে। তো মাই ডিয়ার লার্নার্স, আমরা তাহলে আজকে we discussed text about Hakaluki Haor. I think what we learned from this lesson, in this lesson actually এখানে আমরা in this lesson depicts the pictorial beauty as well as the biodiversity and the economic benefits of Hakaluki Haors, and which is one of the largest marshlands of Bangladesh. Being a part of Sonai-Barda River, and Hakaluki Haor contains more than 238 gills coupled with a huge land area of 80,386 hectares. Okay, and the Haor system, the village of Kalikrishnapur and Chatla bill. Okay, so my dear learners, Hakaluki Haor is also a nice place for traveling. If you travel the places, you will go through you will know the
you will see much more beauties there. Okay. Here, economically the Haor is very important because it provides us with a wide range of economic benefits. Okay. So thank you so much, my dear learners. Thanks for staying with me. I think you have got much more benefit from these classes, and I have already discussed with you the text analysis of Hakaluki Haor, Unit 12, Lesson 2, and next day I will take another classes, any classes about text. So my dear learners, you know Corona situation is arising, so in this way you have to be very much bold. Okay, you have to be courageous and don't go outside. Please use mask. Before going outside, please use mask, and without any necessity, please don't go outside. Okay, because you know our neighboring country, India, actually Corona situation is deteriorating. So in this way, we have to be careful. You know that we have to be safe and sound. Okay. So my dear learners, thank you so much for staying with me. Your active participation always encourages me a lot. And those teachers, guardians, students who attend my classes, thank you so much. So next day I will give you another text analysis. Until then, Allah Hafiz. Thank you very much. Assalamu alaikum.